Welcome to YCB level 6 yoga therapy. So today we are going to see nervous system. It's one of the interesting system and very important system. The yogi practitioner must have knowledge in this field, the nervous system. One of the complex system in our body. This is an important keyword. That's a complex system means this nervous system connect with the many other systems. So it connect with the muscular system, all other excretory system, digestive system, all system, the voluntary, involuntary function based on the nerve cells. So nerve system, the first key point, complex system in our body, right? Nervous system is a master control and communicating system of our body. These are two keyword very, very important. What is the definition of nervous system? You can say like this, the master controlling and communication system of our body. Simple definition. Here, all material, all key points, as much as I simplified. So this is a, if you study any books, it is a many n number of pages you have to study. So here, this will be enough to understand. Then it regularly receives, records, and pass on the information. The nerve system is very important in the helping maintain the homeostasis. Homeostasis is a complete healthy and balance of the our body system or organs. This one word, which means our body completely stable and very good healthy. So இதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஒரு வார்த்தையில இருந்து ஹோமோஸ்டாசிஸ் அப்படிங்கிறதுல நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். ஈவன் நம்மளால ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அச்சீவ் பண்ண முடியலங்கிறது இன்னொரு பக்கம் அது இருக்கட்டும். As a fetus in the womb, fetus means embryo, சின்ன குழந்தை கருவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை கருவில் இருக்கும்போது neurons develop at the rate of 2,50,000 per minute. எவ்வளவு நியூரான் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா கருவுல குழந்தை வளரும் போது அந்த குழந்தையில வந்து 2.5 lakhs நியூரான் per minuteல வந்து இது வந்து டெவலப் ஆகும். அப்படிதான் நமக்கு டெவலப் ஆகி வந்திருக்கு. We have about the 100 billion nerve cells in our body. In adulthood, though, it over the 60 miles. It is not important here. So you just have small idea about the neuron or the our largest cell in the body. The message transmit at speed up to the 180 miles per hour. So this is speed of transmit. Then structure and function of the neuron. Neuron or the nerve cell. Neuron or nerve cell are the same. Name on the different name, neuron or nerve cell. Both are same. The structural and the functional unit of the nerve system. It's a neuron, right? They conduct impulse வந்து enable பண்ணும், then body to interact with the internal and external environment. இதுதான் இதனுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன். நியூரான்ல what are the parts, main parts in the neuron? Cell body, dendrites, axon. These are the three major part in the neuron. As like a poron. போரான் மாதிரி இருக்கிறது தான் நியூரான். இதுல சினாப்டிக் டெர்மினல்ஸ் இருக்கு. சினாப்டிக் டெர்மினல்ஸ், தென் டென்ட்ரைட்ஸ் இருக்கு. இது ரிசீவ் பண்றது. ரிசீவ் பண்ணி செல் பாடிக்கு வந்து உள்ளார புஷ் பண்ணி தள்ளி விடுறதான் இந்த டென்ட்ராய்டோட ஒர்க். தென் ஆக்சான் வந்து டென்ட்ராய்ட்ல ரிசீவ் பண்ணி செல் பாடியில இருக்கிறத டெர்மினலுக்கு தள்ளி விடுறது தான் இந்த ஆக்சானோட ஒர்க். தென் இதுல வந்து இங்க கீ பாயிண்ட்ஸ் பாருங்க. thin branching extension of the cell body that conduct the nerve impulse toward the cell body. Which is a cell body? This is a nucleus. This is a cell body. This is the largest area. இங்க இருந்து டென்ட்ரைட் இன்ஃபர்மேஷனை வாங்கி செல் பாடிக்கு உள்ளார தள்ளி விடும். அவ்வளவுதான். அதுதான் டென்ட்ரைடோட ஒர்க். தென் ஆக்சான்
அதனுடைய அடுத்த ஒர்க். ஆக்சன் a signal single branch இது வந்து in most neuron which conduct a nerve impulse away from the cell body. Cell body ல இருந்து வெளியில தள்ளிவிடும். Myelin sheath and neurolemma are covering of the neuron. Can you remember sarcolemma? Long ago, once upon a time, we studied about sarcolemma. The covering of the muscle fiber. Functional unit of muscle. Functional unit of the muscle cell, right? Like the same way, அது ஒரு கவர், அந்த செல்லோட கவர் தான் sarcolemma. அதே போல neurolemma. So this is a neurolemma of the covering. So இது main part. So action terminal இருக்கு, dendrites இருக்கு, cell body இருக்கு, இவ்வளவுதான். இதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். 3 types of neurons are there. Sensory neuron, motor neuron, interneuron. 3 neurons. The sensory neuron, cell body, axon, interneuron, you can understand. The sensory neuron, you just read the key points. Conduct the nerves impulse from the sense organ to the brain and the spinal cord. Sensory organ அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய பாடி பார்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ். சென்சரி ஆர்கன்ஸ் என்னென்ன இருக்கு? What are the sensory organs? How many sensory organs? 5 sense organs. 5 sense organs. So 5 sensory organs. What are they? Eyes, nose, skin. Tongue. Eyes, nose, eyes, ears, skin. Which is the biggest sensory organ in our body? Skin, right? Okay. So throughout the body, இந்த சென்சரி ஆர்கன்ல இருந்து எங்க இருந்தனாலும் இம்பல்ஸ் நமக்கு ரிசீவ் ஆகலாம். ரிசீவ் ஆகிறத பிரெயின் ஆர் ஸ்பைனல் கார்டுக்கு கொண்டு போறது தான் இந்த சென்சரி நியூரான். அதே போல மோட்டார் நியூரான் கேரி த இம்பல்ஸ் ஃப்ரம் த பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டு டு த மசில் அண்ட் கிளான்ஸ். ஸோ ரிட்டர்ன் அது இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு வரது தான் இந்த மோட்டார் நியூரான். சென்சரி நியூரான், மோட்டார் நியூரான். சென்சரி ஆர்கன்ல இருந்து போறதுனால சென்சரி நியூரான், இன்ஃபர்மேஷன் ரிட்டர்ன் வரதுனால மோட்டார் நியூரான். அவ்வளவுதான். இன்டர் நியூரான். So interneuron is nothing but an associate neuron, another name. Perform integrative function of the nerve system. The total function happening in the interneuron. Interneuron is nothing but a brain cells. அப்படின்னா என்ன சார் இன்டகிரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்னா? என்ன மாதிரி? அப்படின்னா என்னது? அந்த இன்டர்நியூரான் என்ன பண்ணும்? இன்டர்நியூரான் ரெண்டுக்கும், ஸோ சென்சரி கொண்டு வரது, ரிட்டர்ன் அனுப்பணும். இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல அதுதான் உட்காந்து ப்ராசஸ் பண்றது. சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட். லைக் திஸ் பிரெயின் செல் இருக்குல்ல, இப்போ நீங்க யூ ஆர் வாட்சிங் இன் த ஸ்கிரீன் அண்ட் லிசனிங். ஸோ ஒரே டைம்ல 2 வேலை பண்றீங்க. ஒன்னு பாக்குறீங்க, இன்னொன்னு லிசன் பண்றீங்க. ஸோ கண்ணுல இருந்து ஒரு விஷயம் பாக்குது, சென்சரி அப்படிங்கறத பாக்குது, ஒரு விஷயம் பாக்குது, அதே டைம்ல கேக்குது. சோ இந்த ரெண்டும் நீங்க பேசுறத வந்து எடுத்துட்டு போறது சென்சரி நியூரான், என்னோட பிரெயினுக்கு. எஸ். இப்போ நீங்க என்ன வந்து கைய தூக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னா நான் கைய தூக்குறேன், அது மோட்டார் நியூரான். மோட்டார் நியூரான். இது என்ன பண்ணுது? இந்த இன்டகிரேட்டிவ் இந்த ப்ராசஸ் எங்க நடக்கும்? இப்போ இந்த சென்சரி நியூரான்ல இருந்து சென்சரி நியூரான் நான் கையை தூக்குங்க அப்படின்னு சொந்த இன்ஃபர்மேஷன் காது வழியா வந்து சென்சரி இன்புட் எல்லாமே செரிபெல்லம்னு சொல்லக்கூடிய செரிபெல்லம்ங்கிற மேஜர் பார்ட்ல ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்ல செரிபெல்லம்ல போய் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வரும். இன்ஃபர்மேஷன் வந்த உடனே செரிபெல்லம் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும், என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ் பண்ணிருக்கு. ஸோ அதை வந்து இப்போ நான் வந்து ரைஸ் அப் யுவர் ஹேண்ட் அப்படின்னா ரைஸ் அப் ஹேண்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட ரெக்கார்ட்ல இருக்கு. நான் இப்போ சைனால சொன்னா ரைஸ் அப் யுவர் ஹேண்ட் அப்படின்னு நான் சைனால சொன்னா அதே சவுண்ட் ரிசீவ் பண்ணது, பட் ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப ஏற்கனவே அது காப்பி இருக்காது. அப்ப காப்பி வந்து ஏற்கனவே இருக்கணும். அப்ப இதோட கம்பேர் பண்ணி இந்த சவுண்டுக்கு இதுதான் மீனிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் வந்து பிரெயின் செல்ஸ் வந்து பண்ணோம். தான் இன்டர்நியூரான். இன்டர்நியூரான் வந்து ரிசீவ் பண்றதையும் அடுத்து மோட்டார் நியூரான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்கும் நடுவுல நிக்கிறதுனால அது இன்டர்நியூரான். அதுதான் வந்து இன்டகிரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும்.
Okay. ரெண்டையும் ஒருங்கிணைந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணி நர்வஸ் சிஸ்டமோட ஒட்டுமொத்த ஃபங்க்ஷன் கண்ட்ரோல் பண்றதும் பிரெயின் செல்லு தான். பிரெயின்ல இருக்கிறது தான் சென்ட்ரல் அந்த இன்டர் நியூரான் அப்படிங்கிறது. நர்வஸ் சிஸ்டமோட கிளாசிபிகேஷன், nervous system simply you calling NS, nervous system. It can be classified into two major division: peripheral nervous system, central nervous system. Central nervous system can be classified further: autonomic nervous system and somatic nervous system. Peripheral means outer. Then central means brain and spinal cord. So this is a major. In the brain, spinal cord la further division கிடையாது. brainல நிறைய இருக்கு. fore brain, mid brain, hip brain, இந்த மாதிரி நிறைய brain இருக்கு. அதுக்குள்ளார telenocephalon, diencephalon, mesocephalon, metacephalon, myelencephalon, like this cephalon, many parts are there. So our yogic point of view, our therapeutic point of view, just do remember this level. Central nervous system can be classified into two division. One is a brain and spinal cord, right? மூளையும் தண்டு வடமும். Then peripheral nervous system. இந்த தண்டு வடத்துல இருந்து ஸ்பைனல் கார்ட்ல இருந்து பிரான்ச்சஸ் வரது பாருங்க, பிரியுது. அதுதான் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். அது ஒன்னு அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம், அனதர் சொமாட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம். அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆர்தான் டூ கைண்ட். அட்டானமிக்ல ரெண்டா பிரிக்கலாம். ஸோ சொமாட்டிக்ங்கிறது வந்து நாம இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா ஒர்க் பண்ணும். ரைஸ் அப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ், ஸோ யூ கேன் ரைஸ் அப் த ஹேண்ட்ஸ். ஸோ பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணி நீங்க பண்றது சொமாட்டிக். பட் அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒர்க் பண்ணும். இந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒர்க் பண்றதுல அதுல தான் சிம்பத்தட்டிக், பாராசிம்பத்தட்டிக் இருக்கு. So yoga works in this area only, sympathetic and parasympathetic. This is sympathetic and parasympathetic nervous system. So இது வரைக்கும் நீங்க classification very clear. Central nervous system, peripheral nervous system. In the central nervous system, brain and spinal cord. Peripheral nervous system, autonomic nervous system, somatic. Autonomic, sympathetic, parasympathetic. So இது வரைக்கும் clear இருந்தா போதும். Now you understand the central nervous system. Central nervous system receive the interpret and the send signal to the peripheral nervous system as two main part. One is the brain, the main control center. Then spinal cord connects and relays nerve impulse to the brain. This you see this picture. This is a brain, already cutted brain section are there in the top of the spine. This is center soft. This is a nerves bunch. This is a spinal cord. The cauda equina is end parts of the spinal cord and some branches are up to the level. So இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து இது வரைக்கும் இந்த ஸ்பைனல் கார்டோட திக்னஸ் முடிஞ்சிரும். ஈவன் செஸ்ட் தொராசிக் போன்லயே முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் கீழே வரைக்கும் லம்பார் வரைக்கும் போறது என்னோட பிரான்ச்சஸ் தான் போகும். They interpret incoming sensory information and issue instruction based on the past experience and current condition. So this is a Rama ma'am. So past experience, which means already record. So whatever we have the past experience, which means memory, another word. So if you any terminology or any definitions, if you study in the first time, you cannot understand. You cannot recollect. Why? Because already there is no record in our brain. So the next time, if you study the next time படிக்கும் போது உங்களுக்கு அது ஈஸியா வந்துடும். ஏன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்த போது ரெக்கார்ட் பண்ணி. Here, very simple understanding, brain and spinal cord are the central nervous system. Another branches are peripheral nervous system. Simple. This is a nerve root.
peripheral nervous system. Peripheral nervous system connect central nervous system. Peripheral nerves connect the central nerve. CNS is nothing but a central nervous system to all organ and systems. They link all parts of the body by carrying impulse from the sensory receptor to the central nervous system and from the central nervous system to the appropriate gland or muscles or any system. It consists mainly of the nerves that extended from the brain and the spinal cord. It's a very, very simple key points I wrote here. So if you have any confusion, you just unmute and ask the question. Because it is a very, very clear, then only you can understand about the perception. We will study in the yogic concept, Adi Vyadi concept. If you understand this central nervous system, then only you can understand about the yogic philosophy. It consists of mainly of the nerves that extend from the brain and the spinal cord. Cranial nerves carry impulse to and from the brain. Cranial nerve we will study later. Cranial nerve. What are the cranial nerves? Then spinal nerves carry impulse to and from the spinal cord. So you just see the two major sensory neuron and a motor neuron. So sensory neuron, nothing but detect the stimuli, then motor neuron carry the signal to the stimulate the response. There's some subsystem are there, two major. One is a somatic and autonomic. The voluntary movement is a somatic and involuntary movement is autonomic. For example, if your somatic is nothing but a balance or movement, you move your leg or stand in the hand balancing position, any balancing. If you are sitting in the against anti-gravitation, right? Against gravitation. If you lay down, what is the difference in the lay down, supine or any position, prone position? If you are lay down or sitting or standing, so can we differentiate the sitting, lay down and standing? Gravitation ko namakku edha sambandham irukka? Towards gravity and against gravity. Center of we are gravity against is gravity. அவர் ஸ்பைனல் கார்டு லையிங் டவுன்ல கீழே படுத்து ஃபிளாட்டா கீழே இருக்கும். நம்ம உட்கார்ந்திருக்க சிட்டிங்ல இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும். Okay, the definition of asana, sthira sukham asanam, right? Yeah. Sthira sukham asanam. In savasana, sorry, can we say sthira sukham in savasana? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The savasana, we cannot say sthira sukham. Only sukha is there. There is no sthiram. That's why we are not doing meditation in savasana. If you want to meditate, if you want to dhyana, so your body should be in the sthira sukha asana. புரியுது என்ன சொல்றேன்னு? So gravitationல நீங்க gravitation against நிக்கணும். So அதுதான் somatic function. If you lose your sthira, for example, everyone have the experience in the meditation, right? If you are sitting in the closed eyes and after 10 minutes or 15 minutes, slightly your body comes forward, right? After that, immediately your body suddenly wake up and goes to the normal position, original position, right? Why? This is a somatic function. Someone mental mind wise hearing without mute. Why, sir, you are giving information example in the meditation? Also class 2. The class la kuda appadha oru sila neram nadakum sir. Sir, actually I have a request on this. Ipo neenga aarambichadanaala
ஆரம்பிச்சது இப்போ 1 hour இப்போ இது ஆரம்பிச்சதுனால சார் 1 hour 1.5 hours கண்டினியூஸா இந்த தியரி கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு பதிலா நடுவுல ஒரு 10 minutes ஷார்ட் Yeah, மெடிடேஷன் surely கொடுக்குறீங்களா break 5 minutes. I will definitely give after 45 minutes. எது பிரேக் இல்ல Mm. சைலன்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன மெடிடேஷன் மாதிரி Meditation, huh? இஃப் Okay. இட் இஸ் பாசிபிள். ஏற்கனவே இந்த கிளாஸ் தூங்க வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். பண்ணிடுவோம். It will keep us alert, sir. Yes, if you are focused very என்ன சொல்றது, vigilantly watching the words and terms, every words, that is a perfect meditation. தேச பந்தக சித்தஸ்ய தாரணா தத்ர பிரதி ஏகதானத தியானம். If you are focused in the one-pointedness, that is a perfect dhyana. True. Okay. Without work for your sensory organs, and you can take meditation for 10 minutes. Okay, we will conduct it definitely. Now, part of the brain nervous system, the central nervous system, brain and spinal cord. What are the major parts? Cerebrum, cerebellum, brainstem and pons, lobes. 4 lobes are there. Then spinal cord information, superhighway. Then the autonomic nervous system, peripheral, in the peripheral, sympathetic, fight or flight mode. Then there is parasympathetic in the relaxation or rest and repair. Rest or digest, like this we can say, the opposite word. Fight or flight or rest and digest. Somatic, sensory and motor nerves, reflex organ. So these are the major key points. This is a brain. The brain is a vital important part of the nervous system, protected by the bony skull. It weighs approximately 1420 grams. The main parts of the brain are the cerebrum, the diencephalon between the midbrain, the cerebellum and the medulla oblongata. The cerebellum, the major part is cerebellum. The yellow portion of the brain is the cerebellum, right? Cerebrum. Cerebrum, sorry, cerebrum. Okay, good. இப்படி சொல்லிக்கலாமா? கிளாஸை கரெக்டா வாட்ச் பண்றீங்களா, நான் செக் பண்ணேன்னு சொல்லிக்கலாமா? சொல்லிக்கலாம் சார். ஓகே, குட். சார் அவங்க மெடிடேஷன் மோடுக்கு போயிட்டாங்க சார். ஆமா, மெடிடேஷன் மோட்ல இருந்தாலும் கரெக்டா கவனிப்பாங்க. அதான் சார் நீங்க சொன்னீங்கல கவனிச்சாலே மெடிடேஷன் மோடு, அதனால அவங்க ஃபுல் மெடிடேஷன் மோட்ல இருக்காங்க சார். Okay. Then this is a white part, thalamus part. Thalamus and hypothalamus, pituitary gland. This is a light magenta color, that is a midbrain. Then pons. Then medulla oblongata, blue and light blue color. Then green color, cerebellum, followed by the spinal cord. So this is a major part. சிறுமூளை, பெருமூளை, நடுமூளை. நடுமூளைக்கு மேல ஹைபோதலாமஸ் ஒட்டிக்கிட்டு கிடக்குது. அதுல ஒரு பீன்ஸ் மாதிரி தொங்கிட்டு இருக்குது பிட்யூட்டரி கிளாண்ட். நடுமூளைனா பான்ஸா? அதே நடுமூளை சொல்லுவீங்க? நடுமூளைன்னு நம்ம சிம்பிளா எதை சொல்லுவோம்னா, இப்ப இந்த மெடுலா ஆப்லங்கண்டா, பான்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்தா நம்ம நடுமூளைன்னு சொல்லுவோம். மிட் பிரெயின் அப்படிங்கிறது எல்லாம் சேர்ந்தது தான். ஸோ இது வந்து மெடுலா ஆப்லங்கண்டா இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஸ்டெம், அதாவது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஸ்பைனல் கார்டு. ஸோ பிரெயினையும் ஸ்பைனல் கார்டையும் எது கனெக்ட் பண்ணுதோ அதுதான் மெடுலா ஆப்லங்கண்டா. ஸோ அதுக்கு மேலே பான்ஸ்னு ஒரு பகுதி இருக்கு, அதுக்கு மேலே தான் மிட் பிரெயின் இருக்கு. ஸோ இதை வந்து நம்ம சிம்பிளா பிரெயின் ஸ்டெம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா பிரெயினுக்கு வந்து ஸ்டெம் ஒரு தண்டு, மூளை, தண்டு, வடம். In Tamil is a very perfect term they are using. This is a மூளை, தண்டு, which means stem,
தென் ஸ்பைன் வடம். அந்த மாதிரி ஒரு மூளை, அதுல ஒரு ஸ்ட்ராங்கா ஒரு தண்டு இருக்கு, அதுல இருந்து கீழே தொங்கிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் மூளை தண்டு வடம் அப்படிங்கறத இவங்க வந்து பிரெயின் ஸ்டெம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது சொல்லுது. இந்த பிரெயின் ஸ்டெம்ல இப்போ வந்து ஆஸ் லைக் லாலிபப்பு. டு யூ நோ த லாலிபப்? எஸ். ஒரு குச்சியில வந்து மிட்டாய் குத்தி வச்சிருப்பாங்கல்ல, லைக் திஸ். அந்த ஸ்டிக் உள்ளார குத்தி இருக்கிறது தான் இது. பிரெயினுக்குள்ளார போய் குத்தி இருக்கிறதுனால இது வந்து நம்ம பிரெயின் ஸ்டெம் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த பிரெயின் ஸ்டெம்ல நடுவுல ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்கும், அதுதான் வந்து சென்ட்ரல் கேனல் அப்படின்னு சொல்றோம். Our brain thinking about the brain. All of us. We have the brain, no? In the screen, nearly 15 brains think about the one brain. What are the parts in the brain? Now we are going to study about the cerebrum, right? Cerebrum is the major part of the brain. மூளையில அதிகமான பகுதி ஆக்குபை பண்ணிக்கும். It contains two hemisphere, which means இந்த வால்நட் பார்த்திருக்கீங்களா, அது மாதிரி ரெண்டு பகுதி வந்து இது வந்து ரெண்டு பகுதியா இருக்கும். ஹெமிஸ்பியர் பாதி பாதியா இருக்கும். With and the outer portion called cerebral cortex. Cerebral cortexங்கிறது outer layer of the brain. It is the site of the main and the intelligence. So this is a here all key points very important. Any questions may possible in the theory. So how many hemispheres in the brain? So what is the name of the outer layer of the outer portion of the cerebrum? Like this, in the point எல்லாமே question point தான். It is the site of the mind and intelligence. Cerebral cortex. இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, ரமா மேம் நீங்க கொஸ்டின் கேட்டீங்கல்ல. ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ் பண்ண சென்சரி ஆர்கன்ல வரக்கூடிய சவுண்டு எங்க ப்ராசஸ் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ்ல தான் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் அது எப்படி உள்ளார அனுப்பி அடுத்து செரிபெல்லம் போய் செரிப்ரம், ஸ்பைனோஸ் செரிப்ரம், செரியோரஸ் செரிப்ரம், இது மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் உள்ளார இருக்கு. அது அப்புறம் போகும். இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு கிரே மேட்டர். இந்த கிரே மேட்டர் வந்து ஸ்பைனல்லையும் இருக்கு, பிரெயின்லயும் இருக்கு. கிரே மேட்டர் வந்து இந்த அவுட்டர் லேயர்ல இருக்கிறது. ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ கொஸ்டின் மே பாசிபிள் செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் அவுட்டர் போர்ஷன், செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் ஆர் கிரே மேட்டர், இது ரெண்டுத்துல வந்து சான்ஸ் இருக்கு. ஆன்சர் கீழே. திஸ் இஸ் அவர் கான்சியஸ் பிரெயின், விச் மீன்ஸ் கான்சியஸ் பிரெயின்னா விழிப்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரெயின், கான்சியஸா இருக்கக்கூடிய பிரெயின். It always, it allows it to think, feel and decide our moments. இங்கதான் எல்லா ப்ராசஸும் நடக்கும். கான்சியஸா இருந்து, which means waking state அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த யோக நித்ரா பிராக்டிஸ்ல இதை பிரேக் பண்ணிடுவோம். இந்த யோக நித்ரா பிராக்டிஸ்ல இந்த கான்சியஸ் பிரெயினுக்கு போகக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை லாக் கட் பண்ணிட்டு டைரக்டா சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு டைவர்ட் பண்ணிடுது. அப்பதான் நம்மளுடைய இன்டர்பர்சனாலிட்டி கேன் பி சேஞ்ச்டு பை த யோக நித்ரா பிராக்டிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சேர்ந்து வாழ மாட்டேன்னு சொன்னாங்கன்னா தனித்தனியா கூப்பிட்டு யோக நித்ரா கொடுத்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ வச்சிடலாம். அந்த மாதிரி. ஸோ பிரெயினை வந்து எல்லாட்டும் பர்சனாலிட்டி உள்ளார மாற்ற முடியும். அது காரணம் வந்து இந்த கிரே மேட்டர். ஸோ இந்த செரிப்ரல் கார்டெக்ஸை பத்தி மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் இந்த செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ்ல இருந்து உள்ளார போகவே முடியல. அதனாலதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைக்கும் பெயின், துக்கம், துயரம், சஃபரிங் எல்லாத்துக்கும் தான் காரணம். இட் கவர்ன்ஸ் த ஹோல் பாடி. இது எல்லா பாடிய பகுதி இதுதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. The two hemisphere are the connected by a bridge of nerve fiber. Nerve fiber தான் இதெல்லாம் bridge கனெக்ட் ஆயிருக்கு. That relay information between the two hemisphere called the corpus callosum. ரெண்டு ஹெமிஸ்பியரும் எது கனெக்ட் பண்ணதோ அதுதான் கார்பஸ் கலோசம். ஏன்னா இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கணும்.
The left and the right lobes are each divided into 4 lobes or parts. ரெண்டு பக்கமே 4 பகுதியை பிரிச்சிருக்கும் right and left hemisphere. One is a parietal lobe, frontal lobe, temporal lobe, occipital lobe. These are the 4 lobes in the both side. You see the frontal lobe, this is a forehead, front side of the brain. This is a frontal lobe. Then parietal lobe side. Occipital lobe the back side. This is a limbic lobe. The limbic lobe is nothing but limbic means what are the limbs in our body? What is the limbic? Any idea about limb? Yes, sir. Hands and legs. Hands and legs are the limbs. Very good. So limbic system means if you want work with the your hands and legs walking and உங்களோட கையும் உங்க காலும் ஒர்க் பண்ணணும்னா இந்த லிம்பிக் லோப்ல இருந்து தான் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கேரி ஆகும். வெரி குட். This is a டைனோசெஃபலான். இது மிட் பிரெயின் குள்ள இருக்கக்கூடிய பகுதி. This a part of the brain is consisting of the thalamus and hypothalamus, two part. This is a thalamus part and hypothalamus. The thalamus is an important sensory center. Thalamus the sensory center, the information receive பண்றதுக்கு. All sensory inputs except smell. Thalamusல செல் மட்டும் தான் இன்புட்டா இருக்காது, மீதி எல்லாம். Thalamus sent to the concentrated area of the gray matter. This is a gray matter in the middle area. The gray matter, you see the gray matter, this is outer இருக்கிறது. The thalamus control sensory information reaches our conscious brain, hence it is very important for motor control. இது இல்லைன்னா உங்களால motor control நடக்காது. Then hypothalamus is a small area directly below the thalamus, but functionally it is a very vast area of the brain. இருக்கிறதுலே thalamus is a smallest part, a small part. It work the major of the work of the brain இந்த hypothalamus தான் பண்ணும். இந்த பாடியில் இருக்கக்கூடிய முக்காவாசி ஃபங்க்ஷனை வந்து இந்த hypothalamus தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ hypothalamus மட்டும் பத்தி எடுத்து படிச்சீங்கன்னா ஒரு 6 months படிக்கலாம். It performs many of the important tasks, both the survival and the enjoyment of the life. Hypothalamus healthy இல்லைன்னா உங்களோட சுக துக்கங்களே இருக்காது. It functions as a link between the mind, psychic level and the body, soma, psychosomatic. It also links the nervous system, connect with the endocrine system. So hypothalamus directly connected to the endocrine system. Sir, அப்ப sense of smell வந்து எது receive பண்ணும்? If thalamus is receiving every other cranial nerve படிக்கிறோம் பின்னாடி வரோம். Okay. Function of hypothalamus, it regulates the autonomic nervous system, blood pressure, heart rate, digestion, respiration, etc. இதெல்லாம் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. Then it regulates the body temperature, it regulates the emotions, regulates the thirst, regulates the food intake, hunger and thirst, then control the neuroendocrine link. It controls the sleep and wake cycle. युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य yoga bhavati dukkha. All slokas comes under the all conditions in the hypothalamus. Krishna said one sloka. எல்லாமே இதுக்குள்ளே வந்துடும். நீங்க தூங்குறது, எந்திரிக்கிறது, சாப்பிட்றது, டைஜஷன் பண்றது எல்லாமே ஹைப்போதாலமஸோட கண்ட்ரோல். Then cerebellum. Cerebellum is located under the back lobe. The cerebellum, it is the second largest part of the brain. Siru மூளை, small brain. It is connected to many part of the brain and is important role in coordinating movements. It helps us in the controlling our
muscle movements, balance and equilibrium. Here very, very important key points. This is the last 2 points. After the class, you do remember, please, this 2 points you have to memorize. No way. Information while practice. Simply, please get ready to practice Virukshasana. Like this command receiving. What will happen in our body? Virukshasana. If you giving the command Virukshasana, the practitioner getting the receive the sound, right? So practice பண்ணிட்டு இருக்கும்போது விருக்ஷாசனா பண்ணுங்கன்னு சொல்றீங்க. அந்த சவுண்ட் விருக்ஷாசனா பண்ணணுங்கிற சவுண்ட் காது ரிசீவ் பண்ணது, இட் ரீச் டு த செரிப்ரம். ஸோ செரிப்ரம்ல ப்ராசஸ் பண்ணது. ப்ராசஸ் பண்ணி என்ன சொல்லும்? விருக்ஷாசனா பண்ண சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, விருக்ஷாசனா பண்ணணுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன், விருக்ஷாசனா என்ன அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் புரிஞ்சிருச்சு, ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட்ல இருக்கு. அப்போ அதுக்கு ஒரு காலை தூக்கி பெண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு காலில் நிக்கணுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. இந்த தகவலை யாரு கொடுக்கறது? செரிப்ரம் என்ன பண்ணும்? நேரா செரிபெல்லத்துக்கு அனுப்பும், சிறுமூளைக்கு தகவல் அனுப்பும். சிறுமூளைக்கு தகவலை அனுப்பிட்டு சிறுமூளை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அதை வந்து இந்த மசில கண்ட்ராக்ட் பண்ணா இந்த பொசிஷன்ல வந்து நிற்கும். அந்த செரிபெல்லம் தான் கிராவிடேஷனோட பேலன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு உங்க பாடியை ஸ்லைட்டா இவ்வளவு மூவ் பண்ணும், இவ்வளவு மூவ் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல லெக் மிஸ் ஆகும், ரெண்டாவது ஸ்டெப்ல கரெக்டா வந்து பிக்ஸ் பண்ணி. ஸோ இது 3 இடத்துக்கு இன்ஃபர்மேஷனா அனுப்பும். ஒண்ணு, எந்தெந்த நர்வ்ஸ் அதுல ஒர்க் பண்ணி எந்தெந்த மசில் கண்ட்ராக்ட் பண்ணி அது பேலன்ஸ் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தும். ஒண்ணு, ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் போகும். இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன், யார் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு செரிபெல்லத்துக்கு திருப்பும் செரிப்ரத்துக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பும். நான் அனுப்பிட்டேன், இந்தந்த பொருள்லாம் இந்தந்த இடத்துல இதெல்லாம் நிக்கணுங்கிறதுல அனுப்பிட்டு நீ பார்த்துக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி மிட் பிரெயினுக்கு அனுப்பும், செரிப்ரத்துக்கு அனுப்பும், சென்சரி பார்ட்டுக்கும் இந்த தகவல் அனுப்பணும். ஸோ இது எல்லாமே பண்றது வந்து ஈக்குலிபிரியம் மீன்ஸ் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அண்ட் பேலன்ஸ், மூவ்மெண்ட்ஸ், மசில் கண்ட்ராக்ட், எவ்ரி திங் கண்ட்ரோல் பை த திஸ் இஸ் செரிபெல்லம், சிறுமூளை. ஆசனம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆசனம் பண்ணும்போது இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ்ல ஞாபகப்படுத்துறேன். ஆக்சுவலி டவுட்ங்க, மூளைச்சாவுன்னா என்னங்க அப்ப? மூளைச்சாவுன்னா என்ன? பிரெயின் மூளைச்சாவா? இப்ப மூளைச்சாவு இறந்துட்டாங்க, அவங்க அப்படியே மூளை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க. ஆர்கன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். மூளைச்சாவு இஸ் நத்திங் பட் only the sensory organ disconnected with the brain. Sensory organs is மூளையோட disconnect ஆயிடும். Some autonomic nervous system automatically functions happening. So மூளை சாவு means doesn't mean அது மூளை செத்து போறது கிடையாது. மூளை செத்து போயிட்டா the whole body is completely death தான். ஏன்னா உள்ளர ஹார்ட், கிட்னி, ஆல் உள்ள இருக்கக்கூடிய அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம்ல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும். சென்சரி ஆர்கன்ஸ், கண்ணு, காது, மூக்கு இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகாது. அதுதான் நம்ம அவங்க மூளை சாவுன்னு சொல்லுவாங்க. மூளை சாவது கிடையாது. இஃப் த மூளை பிரெயின் டெத், தட் டைம் த ஆல் ஆர்கன்ஸ் நாட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ பாசிபிள் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் ஒர்க் பண்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அதனால வந்து பேஷண்ட் வில் பி டை. So medulla oblongata is composed of the midbrain and the nerve fiber of our brain and the connecting the brain and the spinal cord. இதுதான் ஸ்பைனல் கார்டையும் பிரெயினும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டெம். இதுல ஸ்ட்ராங் நர்வ் ஃபைபர்ஸ் வந்து ரொம்ப டென்ஸா இருக்கும். All the sensory and motor nerves pass through the brain stem as they relay information between the பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டு. இந்த மெடுலா ஆப்லங்கண்டா வழியா தான் மூளைக்கு போகணும், மூளையில இருந்து கீழே வரணும். அதனாலதான் இந்த மெடுலா ஆப்லங்கண்டா ரிசீவ் தி இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த செரிப்ரம், இட் அலோஸ் டு த செரிபெல்லம். செரிபெல்லம் என்ன கொடுக்குதோ அதை வாங்கி ஸ்பைனலுக்கு கொடுக்கணும், அதே போல செரிப்ரம் வந்து கொடுக்கணும். இது வழியா தான் சென்ட்ரல்ல இருந்து ஒர்க் பண்றதுனால
இதுக்கு மிடில் இருந்து ஒர்க் பண்றதுனால மிட் பிரெயின் பேரு. சரிதானா? மூளையை பத்தி படிக்க படிக்க மூளை டயர்ட் ஆகும். The medulla as a centers which control the heart and lungs. Medulla oblongata is a main important part because it controls the heart and lungs. Even all practice, if you are taking rest, you are giving the QRT or DRT, quick relaxation technique or IRT, any technique. That time, medulla oblongata take an important role. Otherwise, your relaxation not possible. Enna puriyudha? So, if you are taking rest, you are giving the rest, which means relaxation technique. That time you are giving some commands. That commands receiving and our lungs getting slow down the breathing. Once the breathing slow down, if that information reach the medulla oblongata, then medulla oblongata instruct to the heart too. So slowly, there is no problem at all. So you do not pump very fastly. You can take rest. Then the heart returns to the normal function. When the medulla oblongata injured, death is a result. Because அது எந்த பக்கம் கனெக்ட் ஆகாது. The heart and lungs stop ஆயிடும், breathing automatically stop ஆயிடும், அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. So medulla oblongata is a connecting part. Brain death அப்படின்னு சொல்றது வந்து வெறும் சென்சரி இன்புட் கூடிய செரிபல்ல மேஜர் இருக்கக்கூடிய மேஜர் பிரெயின்ல இருந்து கனெக்ஷன் டிஸ்கனெக்ட் ஆகும். Then spinal cord. The spinal cord forms the main link between the brain and the rest of the throughout the body. It attached to the medulla and runs down the middle of the back. The spinal cord carries both sensory and motor fibers between brain and the other parts of the body. It is protected by the vertebra of the backbone. It is அது வந்து எதனால பாதுகாக்கப்பட்டிருக்குன்னா பேக்போன்ல கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. The spinal cord also controls certain action. பிரெயின் வரைக்கும் போகணும் அவசியம் கிடையாது. சில ஆக்ஷனை வந்து இதுவே முடிவெடுக்கும். One of the is the quick withdrawal of a hand under the touches a hot object. This is an involuntary reaction called the reflex action. So ஒரு ஹார்ட் சர்ஃபேஸை டச் பண்ணீங்கன்னா சென்ட்ரல் சென்சரி நர்வ்ல போயிட்டு இன்டர் நியூரான்ல ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மோட்டார் நர்வ்ல வந்து அதுக்கப்புறம் பெரிஃபெரல் ரீச் ஆகி அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த கையை எடுன்னு சொல்லாது. ரீச் டு ஸ்பைனல் கார்டு இமீடியட்லி ஸ்பைனல் கார்டு அதை முடிவு பண்ணி இமீடியட்டா அந்த கையை எடுன்னு சொல்லிட்டு மோட்டார் நர்வுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துரும். ஸோ இது மாதிரி ஒரு சில சர்டன் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் இந்த ஸ்பைனல் கார்டை ஒர்க் பண்ணும். peripheral nervous system. Peripheral nervous system, peripheral nerves, ganglia, then structures that has a system information between the central organs, tissue of the body. So peripheral nervous system ங்கிறது ஒண்ணும் கிடையாது. ஒவ்வொரு ஆர்கன்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு ஒர்க் பண்ணக்கூடியது. PNS simply it contains 43 pairs of nerves. Total 43 pair of nerves, 12 pairs of the cranial nerve, மூளையோட டைரக்டா கனெக்ட் ஆகக்கூடிய cranial nerves 12 pair இருக்கு. Remaining 31 pairs in the spinal இருக்கு. Spinal nerves வந்து 31 இருக்கு. It connected with the spinal cord. Autonomic nervous system, that is ANS, sympathetic and parasympathetic, fight or flight இதெல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம். கீழே பொம்மையில வச்சு பார்த்துக்கலாம். cranial nerve, spinal nerve அதெல்லாம் வந்து டீடைலா பொம்மையில வச்சு பார்த்துக்கலாம். Autonomic nervous system, somatic nervous system already you studied very well. Okay. Before the study about parasympathetic and sympathetic nerve system, you have to take rest for 5 minutes. If you have wish to have coffee or any hot drinks or cool drinks, you may take. வண்டி 10 நிமிஷம், சரி 5 நிமிஷம் நிக்குங்க.